తర్వాత డైలీ మా పర్సనాలిటీ చూసేవాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ గురించి అడిగేవాళ్ళు, ఏ హెడ్ కోర్స్ కావాలా, మీరు అంతకుముందు ప్యాకేజ్ ఏంటి అట్లా అడిగేవాళ్ళు. సో దానికోసం నేను ఆల్మోస్ట్ అంటే చాలామంది వీళ్ళు బ్యాంకుల్లో ఉన్నారు, పాలసీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకంతా మా ఉన్నది. బట్ ఐ థ్యాంక్ యూ పర్సనలీ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్సో యూ డిస్ప్లే గివెన్ us. ఈరోజు కూడా నన్ను పిలుస్తున్నారు సార్, వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు ప్రాణాధారానికి నేను వాళ్ళకి గ్యాప్ ప్యాడీకి నేను ఇచ్చాను సార్. 1.5 years ఇప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ముండ్రి కాక్షంతో పాటుగా నేను యువతరాలతో కూడా కలిపేసి ఆ ప్రకాష్ అందరితో కలిపేసి 1.5 years మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి పర్టికులర్గా గిరి ఉన్నాడండి, గిరి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ వీడ్ సైన్స్ మన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు ఆల్ ఇండియాలో ఉన్న నా సర్కిల్స్ అసలు రోడ్ ఇవన్నీ కూడా చూసి ఇచ్చామండి. మీరు చెప్పిన దాంట్లో మా చేతైనంత వరకు చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సహకరిస్తుందో లేదో అన్నాడు. అలాగే పోస్ట్ గారు పాపం ఆరోగ్యం ముందే చెప్పారు, నాకు కష్టము రాలేదని చెప్పి. పాపం శ్రీరామ్ రెడ్డి గారు మాత్రము వాళ్ళ భార్య చనిపోయారు, చాలా బాధేసింది. కానీ మొత్తం 15 మంది ప్రొఫెసర్స్ని పిలిచినప్పుడు ఫస్ట్ 1-2 times ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు కొద్దిగా వాళ్ళు యాక్చువల్ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఆ తర్వాత ఒక కంటిన్యూస్గా 4-5 times ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత ఎంత నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంటే మనం పిలిచినటువంటి వాళ్ళు 100% మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఫంక్షన్కి రావాలనేటువంటిది వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మా ఇంట్లో ఏదైనా పండుగ చేసుకునేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఈ మా గోల్డెన్ జూబ్లీ పండుగకి మీరు అందరూ రావడం మా ఆనందం. నిజంగా మాకు మీరు ఇచ్చినటువంటి వరం సార్. మీరందరూ వచ్చి మిమ్మల్ని ఈ ఏజ్లో కూడా ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. యోగేశ్వరరావు నూతకి వెంకటరామయ్య గారు సార్ 64 బ్యాచ్ అంటారు. సార్ చూస్తే అసలు మాకన్నా ఏంటో ఉంటారు సార్ సీతాపురం గారు. సో అందరూ ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారంటే వెంకటరామ గారు చెప్పినట్టు ఆరోగ్యం గురించి మీరు తీసుకున్న శ్రద్ధ అర్థమైంది సార్. తప్పకుండా మేము కూడా అదే ప్రయత్నిస్తాం. కానీ మీరు మనస్ఫూర్తిగా వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించారు. మీ ఆశీర్వాదం కోసమే మేము ఈ గురు ఈరోజు పూజ మేము మొదలుపెట్టాము. చాలా సంతోషం. మీరు ఇంత శ్రమ తీసుకొచ్చినందుకు 1975 బ్యాచ్ మా అందరి ఫ్రెండ్స్ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనం ఇక్కడ కాలేజీ గెస్ట్ హౌస్లో భోజనం యాక్చువల్గా సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసాం. మేము కూడా అక్కడే మీతో పాటు బయట 10 days నుంచి చేస్తాము. సో ఫస్ట్ అరేంజ్మెంట్ చేసాము. మీరు అందరూ దయచేసి అక్కడికి వచ్చేస్తే ఫోన్ చేసేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ సమ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే మేడం గెస్ట్ హౌస్ రూమ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. చాలా మీరు రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు మీ కార్యక్రమం యాక్చువల్గా రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. చాలా థ్యాంక్ యూ. Selecting is primarily dependent on your transparency and honesty. A lot of times CEOs and companies play hide and seek. They're not wrong. You please tell what you want to do, what you expect to do. Be transparent. Ask him what he can do for you. The majority of the mistake people make is if they find a wrong guy, they live with the pain. Don't live with the pain. Get rid of the pain. If you find the guy is bad in 2 months, then you know. Well, this is good failure. So, even if you make a mistake, after that you understood get rid of. That's what I suggest. There's a lot of generous people who tolerate pain. Any other question? Still boys dominate. And provoking her. Provocation doesn't work, looks like. Otherwise, I would spot somebody to ask us. Okay, please ask us.
You are mine. You are mine. I'm going to ask her next question. Okay? Be ready for the next question. Yeah. Please sit and ask. You want to ask question? I think happy to leave even before the interview. 3 days back I was teaching civil services officer trainings on leadership. So 200 exams. I asked if you had any questions. Only 4-5 people used to raise questions. I thought a lot of shy hands. A lot of shy hands that refused to rise. Okay, get out of that shyness if you want to ask questions. Otherwise, I assume that entire ladies have shy hands. I go back to boys, any questions? Let others ask. Yeah. Any others? No repeat. Anybody else? Yeah, please. Could you say the example of a failure in life that will teach you a very important lesson? Oh, we have many failures. See, failure need not be an action taken. Failure could be a decision taken. Actually, there is one deal I think about this guy, it's not a failure, it's a failure on the values. Sorry? That's what I'm saying. Failures related to decisions, failure related to values. What are you doing? I want you to be more clear in your question so that I can give you the answer. Does anybody think of me raised as the greatest fire of this century? This is not one. Any other question? So Geo has gone nuts, that's why they're investing 1,60,000 crores. And then what today Reliance does is they have 40 crores users gulping data. How much data you all consume every day? So they're taking risks. There are times risks fail, and there are times risks can fail. Often risk rewards better than failure. That's my experience. I talk of business, not in law. Yeah. Yeah, you want it? As you told, there was a gap between your BSc and MBA. Sir, I want to ask, are we competent enough is now as time is not there this year? I don't get seat this year. But many of them get seats. Just after bachelor's, they go for directly MBA. Are people to more competency? Are we competent enough to be in IIMs and after that? Is it correct to move IIMs just after? Getting the admission into IIMs is not competence. It's your skill to crack the CAT exam, as simple as that. The people who try 3 times, 4 times, I go for interviews to recruit IIMs when I was in France. I've been going from 2005 till 2016 to 2025.
The guy gets 97 percentile in attempt 1, 98 percentile in attempt 2, 99 percentile in attempt 3, 99.8 percentile in attempt 4, he gets admission. In 4 years, his competence has not gone up. His skill to crack the exam has gone up. Please understand the difference between competence and skill to crack the exam. Okay, answer. So that's not competence. Keep trying. See, there's nothing. Let's say you leave campus and work somewhere for 3 years. In 3 years, your competence to crack that doesn't improve. In 3 years, if you spend time to practice that, it will improve. Because you can't start selling wire and pesticides. That doesn't mean after 3 years your competence will improve to crack the exam. Your competence to sell pesticides will improve. I hope you understand. That's it. Just take 2 hours. Silence doesn't help anybody. Does it help you guys, silence? Who do you want to hear? Like, you want some banker to speak to you? We have a couple of IMS officers, we have people who work in the department, we have people who work in the university. Who do you want to talk? You say, no, you don't want to talk to anybody, you want to go back and watch Netflix. Anyhow. Yeah, you want to talk to her, she is a lawyer. Please talk to her. Here. I see so many of the girls here, but none opening about what's happening. We don't need to ask any intelligent question or an intellectual question. Any stupid question or any bad question, you want an answer, you can ask. You can pose the question. Or you can ask like, sir, what did you do in your student? That sounds okay. But you need to speak. Why this shyness? You're already 30 and you're not 40 years. So what are you going to become? After you leave the place, what plans have you made? Anybody? Anybody who wants to share? Only from the girls. Does it say what are the other ways they can go? I am not in the field, no. That's why I can't tell them like you become advocates. So I have said it quite a
Jyotsna here. Okay. Was back, what we can back. Next, after degree itself, you want to come back to exams, you want to become a banker. Good, very nice. Oh no, that is over, that is all this. We have I am ready for bank. Bank exam. Don't want to study further. This is a time to study now. Why do you want to go? Banking. First you want to do a job and support your family. Is it so? Good, good. Give it. Okay? Very good. Initially, my father did technical MSc. Okay. So my goal is to get an award. So I start the AFO and afterwards I prepare for an award. Good. It's nice to go back. I already have this. Whatever, you are as a big hand. Both, okay, one by one. I want to get. And when you in the same field, I will be selected, but I want to get. but take it in the same way, same line, okay? Come on. If you study just like that, you won't become anything. You should have an ambition. You should have a goal to reach. So that only you can this education is useful. So now start to keep a goal. Come on, because you are 60%. In that if you people want to come on, that 40 what they will do. They are all talking about. They don't sit down. I want to Very partial depend, madam. Huh? Against not regular. నేను ఏదైనా ఆల్రెడీ అయిపోయినా కోట కోట ఎక్కువ అయిపోయింది డోంట్ టేక్ అదర్ వన్స్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్ బీ ఆన్ యువర్ ఓన్ how you are preparing them So this is one platform like arranging interaction with animals and giving them the opportunities. And all the students are given the opportunity for their coaching and other guidance, personality development classes. Those are all arranged. But everybody wants to go to civil side. Why? You should encourage them to come into this side, because what I am there, so many ladies are coming, but that's not the case now. We need people for agriculture. There are so
bureaucrats they have interacted with all the Indian certificate. Now you start calling some who are good in this side, field. Then if they can say good words and field and everything, maybe it is good. Now that the time has come, not to go out of life. And moreover, this generation, what I feel is they are not having much patience to study research and pursuing the field of research. Because research is a long career that they need to be very consistent in developing the interest and in getting updated themselves. And moreover, all the students here, they have some or other administrative and leadership qualities. I am happy to say that. I can't see, I'm not seeing that thing, that leadership one. Because nobody is getting up on their, at their own. So, just acclimatizing to the environment because you were very elder to them. no, it's they can open up very well. Same. 6 students please interact. So she is accurate. What I feel is, maybe we should go that side. Maybe they say they will get less money and all. Those things you have to overcome their laws. Because now it will be less negative. If they are knowledgeable, they will be the negative person. But the individual thing they will show everybody. My short-term goal is to graduate. Long-term, I do my PhD. I'll be doing subject research. How do you know that thing? You know it. Okay. After that, I want to become an entrepreneur. Entrepreneur. In which field? IT. Then what is the purpose of coming here? For degree. It's a shame why. Okay. No. He is going to see it. How much is yours? Any company. How come it? You have to clarify other company. Okay, the same thing you got to write a company techniques. Thank you. Sir, what is this? I'm leaving in another 5 minutes. Let me request to catch a flight at 8:15 from Gujarat. I thought you only speak to ladies, so I can't answer. I only talk to boys. Any questions, please? Otherwise, please log in my LinkedIn account, Paparo Chitrapudi. You can send me a message. I 100% respond to anything that comes. You just mention you are from AG Collage Bapatla. Any question you want to ask, please send that. My name is Paparo, P-A-P-A-R-A-O, Paparo, Chintalapudi. No. I just remembered somebody was asked to introduce me by ISS officer, Indian Statistical Services officer. She introduced me like Comfort Rao. We happened 2 days back, so I still think I am Comfort Rao. I am not. Paparo, P-A-P-A-R-A-O, Chintalapudi. Yeah, that's me. If you don't know me, he knows me now. Okay, he knows my contact. Please drop a message.
99.9% you will get paid 24 hours. That's why I just mentioned you are from Bapatla Agriculture College. Thank you, good luck, all the best. Good afternoon, sir. Very good afternoon. My name is Shah. I am preparing for civil service examination. Recently, I have completed reading my ancient and medieval history. I was thinking that I was reading a wrong history from NCR because I know that NCR told about, for example, Akbar, cities, and so on, so about ruling everything. But I have some podcasts where saying that not it is all wrong, Akbar is good and something like that. There are also some allegations of that. It is also different from NCR. What should I do? You are expected to write NCRP answers, not what you hear on YouTube. What you are saying is you are basically referring to some YouTube stuff. Okay. Please write only what NCRP says about Akbar, says about Gandhi, says about Modi. Not some complicated Harry says on YouTube. After that you can make your own YouTube. That's a question here. What is wrong? NCRP? What is something wrong with what? And he is stating that he is also great, but actually only writes about positive moments. Let's understand what's your purpose. Your purpose is to crack series. Correct? Don't go into the rest of this. Please focus on your purpose. Purpose of Shanti is what? Crack series. To crack series, you have to do what? Reproduce verbatim NCRP answers. Don't get corrupted by the rest of the world. Have that clarity. Good answer. Thank you, Sandy. Thank you, Sam. Any other questions? Yeah, somebody else want to take mic from me? Good luck, guys. Thank you. Not disturbed, nobody is there in green shirts. Okay, friends, if you are basically an educational sciences you are pursuing it, you want to choose a banking as a career, so it is a financial segment. So agriculture coupled with finance is always a good combination. Is it so? It is. Okay. Then, if you want to prepare for a banking, do you know how many banks are there in India? As a public sector bank. So most of the people are interested in public sector, your life is secure. So you will get all benefits. Compared to private sector bank. Private sector bank, there is no guarantee of job. Once you fail to achieve your targets, they are saying no. Correct? So public sector, if you give a reasonable performance, you can continue forever in the banking sector. So for making entry into the banking sector, your preparation must be thorough. So nowadays most of the bank exams are bank exams are there. Most of the exams are written correct. If you know ABCD, in question paper, whatever questions are there, you see first question, ABCD answers are there. You don't know any answer. You put ABCD, okay, good answer. Okay? If you know the answer, you put correct answer first. Otherwise, another thing is that you don't have choice, you have some choice. Two answers are wrong, two answers are down. You check your luck. Do it. Don't hesitate. Don't hesitate. So you are there under age. So you should always guide me. Don't be hesitation. मैं बी राजा तो मेरा पापा क्या करेगा, ये सी राजा तो मेरा मम्मी क्या करेगा, ऐसा नहीं सोचने नहीं. You decide first. That is the right answer. Okay? So these things will come into the right. That you will have group discussion. In banking, normally you will have group discussion.
They will call some 10, 50 people at morning batch. They will ask interaction. They will do one subject. Start. So whenever they use any subject, first you should have silent like this. First you have to starting mind. So sorry, I want to put my ideas like this. You start. Right or wrong. You must be confident and bold. Then only you will be successful in that event. So always be confident. Okay. Then without mic also my voice will be audible. I am from forward direction. So it is okay. What you have to do is, in group discussion, you put your ideas, right or wrong. But don't put the wrong ideas repeatedly. You know, I am putting answer, right or wrong. First you put one wrong answer, then you know that wrong answer, don't proceed further. Then you are choosing in that way, you will be, that group discussion session will be over. Then the third phase is interview. Once you get through this process, discussion process, they will come from you interview. Interview, your personal presentation is more important. You should be neat and clean. Hair, cut, dress, all this should be neat and clean, presentable format. Just like your record. In English you have neat record, your teachers will write very good, excellent, and good, like this. So 50 years back you have done the same exercise in this campus. So why actually? So your professor will take your records. Why they will take your records? Because your presentation is name, your drawing is name, your handwriting is name. That's what they like. So end of the work now, I am just recollecting my old association. This campus, whenever we have such a neat record, our professor used to take my records. So almost 42 subjects, almost 32 subjects, records were taken by my professors. So I didn't know my juniors, but the juniors will know who I am. He is A.S. Verma, records, like that. So just now we had that interaction session. So this always, in interview, your presented format is very important. If they ask any question, if you know the question, answer, you tell immediately, or nasally, whatever way you feel it comfortable, you reply. Otherwise, if you doesn't know the answer, you tell clearly, sorry sir, I didn't know the answer. No problem, it is not a failure. You may not be conversant with the subject in that quite way. Then they will shift to another question, third question like this. But in interview, under any circumstances, don't guess it or don't bluff it. That is most dangerous thing. Always. So certain times they will ask you, if your answer is your guest in dilemma, I do not know answer, what can you do, then he will understand, he will ask immediately, you guess it, then you guess it. No issue. Just like madam asked, what is your option? Everybody will. Earlier, or Jyotish, madam asked, nobody can respond. Is it nothing? So, always, when they ask you to guess, you make a guess. So, don't hesitate to guess it. When they give you the option, so that is always in your favor. They give you option. Whether you are giving existing judgment or not, how bold you are, how talkative you are, how interactive you are, how your public relation, all these points are tallying to the smart guessing points. Not guessing means our cinema, that's 100 days, but box office failure. Just like a recent one who is there, the guessing work is there, failure is there, always should be there. So that is the interview point. Then, in interview normally the last why you have preferred banking? When you are agriculture graduate, you have to pursue agriculture, you have to do service to the nation, farming community. Why you have chosen banking?
banking. Nowadays, Nagar Narayana, money is yours, money is God. So, whatever revolution, industrialization, mechanization, whatever I want to do in agriculture, I can do to this finance segment. That is why I choose my career as a bank. That's all I do. So, by the way, you want to share his experience of like I am BTS program. He studied as 75 banks. I selected in banking services good to get several job as a bank officer. Afterwards only I pursued by other degrees. Degree is not important nowadays. Your knowledge level, approach, attitude, and your willpower, and also your requirement. Please understand what is your ultimate need. If you want to get a job, okay, concentrate on job. If you want to pursue research side, you go to other segment because you do your MSc and go to research. Don't concentrate on other things. Only do only one mind. This is straightforward. If you are not a financial requirement and support is required, if you wanted to be independent, then you choose a job. That is my suggestion. వాకిన్ అడ్మిషన్ పీజీలో వస్తుంది అంటే ఎంతమంది అడ్మిట్ అవుతాం తయారవుతాం చేద్దాం. డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ఇన్ పీజీ కోర్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంతమంది రెడీ? అర్థమైందా? మీరేం ఎగ్జామ్ రాయవసరం లేదు, పీజీలో అడ్మిషన్. ఎంతమంది రెడీ ఉన్నారు? ఓకే, ఇది చేయండి. మీరేం ఎగ్జామ్ రాయవసరం లేదు, బ్యాంక్ లో ఆఫీసులో ఉద్యోగం ఇస్తానంటే ఎంతమంది రెడీ? ఎంతమంది చేతులు? మీరేంటప్పుడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటాను రెడీ ఉన్నారు ఇంకా? ఎంతమంది రెడీ ఉన్నారు పెళ్లిళ్ళకి? ఎవరు లేరు, పెళ్లిళ్ళకి లేరు, పీజీ కోర్సుకి లేదు, జాబ్కి లేదు. ఓకే, గవర్నమెంట్ జాబ్ యూపీఎస్సీ కానీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్ కానీ ఇస్తామంటే ఎంతమంది రెడీ? దీనికి అవుతే కొంతమంది రెడీ. ఓకే, గుడ్. ఎందుకు కోపంగా చూస్తావు? ఏదో పని ఏం కావాలి? కార్పొరేట్ సెక్టర్ కావాలి. ఓకే, ఓకే, నైస్. నీకేం కావాలి? కార్పొరేట్ సెక్టర్, అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, రెడ్ షర్ట్, రెడ్ గౌన్ విత్ గ్లాసెస్, జాబ్. మీకు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేటస్ నాకు తెలియదు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కూడా ఉన్నాయి. కానీ గివెన్ ఏ చాయిస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంబిషన్, ఫస్ట్ అంబిషన్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్, యూపీఎస్సీ క్రాక్ చేద్దామని, లేకపోతే స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్ క్రాక్ చేద్దాం ఉంటుంది. కరెక్ట్? అని చెప్పండి చేతులు లేకపోతే. అది కాకపోతే నెక్స్ట్ చాయిస్ బ్యాంక్లోకి వెళ్దామని ఉంటుంది. అవునా? సో మనం ఇక ఈజీ అడ్మిషన్ అంటారా? మీకుండే మార్కులను బట్టి, ఇక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ బట్టి ఉంటాయి. అందరికీ రావు. మేబీ 25-30% పీపుల్కి వస్తాయి. మా టైంలో అయితే మరి 5%కే వచ్చింది ఈజీ. నేను డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎదిగాను. ఏదైనా పీజీ కోర్సులు అడ్మిషన్ ఉంటుందేమో. మా బ్యాచ్లో ఈ అమ్మాయిలందరూ 4 out of 4. ఇప్పుడు 4 అయినా 10 out of 10 లీడ్. ఈ పీజీ కోర్సులన్నీ నాడే తీసుకున్నాను. మాకేం లేవు. సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ రిక్రూట్మెంట్ అవుతే మీకు తెలిసిందే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ మీరు సివిల్ సర్వీస్ కానీ, స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్ కానీ, ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీస్ కానీ క్రాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి
ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు చదువుతున్న చదువు ప్రొసీజర్ ఏమాత్రం ఉపయోగపడదు. ఎందుకంటే ఇది సెమిస్టర్ సిస్టమ్. అక్కడ అన్ని సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకేంటంటే చదువుకోవడం, గబాలన ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసుకోవడం, ఏ గ్రేడ్ 10 out of 10 తీసుకోవడం, బయటికి వెళ్ళిపోవడం. ఆబ్జెక్ట్ మన ఎయిమ్ అంతా దాంట్లో ఏ గ్రేడ్ తీసుకుని పక్క కోర్స్ చేసి వెళ్ళిపోవడం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు సివిల్ సర్వీస్ ట్రాక్ చేద్దాం, స్టేట్ ఆర్ సెంటర్, ఎనీవే మీ అప్రోచ్ మొదటి నుంచి మారాలి. సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ బాగా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు చదివినా చదవకపోయినా మేము బయటకు వచ్చే టైం మా దగ్గర అగ్రికల్చర్ పుస్తకాలు ఉంటాయి కాదు. ఏదో నోట్స్ చదువుకునేవాడు పరీక్ష పాస్ అయ్యేవాడు. ఐ డోంట్ నో. ఇప్పుడు కంటెంట్ మీరు చదువుతున్న సబ్జెక్ట్ బుక్స్, ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ అన్నీ ఉండాలి, అవి చదువుతూ ఉండాలి. నెంబర్ 2, సబ్జెక్టు వేలో రాసే పద్ధతి మీరు నేర్చుకోవాలి. అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్లు, మ్యాచ్ ది పాయింట్స్ ఉండవు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు కావాలంటే ఈరోజు రూమ్కి వెళ్ళి టెస్ట్ చేసుకోండి. ఒక A4 సైజ్ పేపర్ తీసుకుని, ఓకే, పైనుంచి కింద దాకా పెన్ను పెట్టి రాయండి. టైం పెట్టుకోండి. ఎంత టైం పడుతుందో చూడండి. 20 minutes తక్కువ పట్టదు మీకు. ఒక A4 సైజ్ పేపర్లో కంటెంట్ చూసి రాద్దామన్నా చూడకుండా రాయాలంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. చూసి రాయడానికే మీకు 20 minutes పడుతుంది. మీరు సివిల్ సర్వీస్ ట్రాక్ చేయాలనుకుంటే స్టేట్ ఆర్ సెంటర్ 5 to 6 minutes A4 సైజ్ పేపర్ కంప్లీట్ చేయాలి. అప్పుడే మీ ఎంత కంటెంట్ ఉన్నా సరే దాని పేపర్ మీద పెట్టగలరు. దానికి ప్రాక్టీస్ చాలా అవసరం. ఎందుకంటే 4-5 years నుంచి మీరు కొంతమంది పీజీ చేస్తారు. అసలు ఈ పేజీలు రాయటం అనేది మర్చిపోయి ఉంటారు. ఏదన్నా లవ్ లెటర్లు రాసే పద్ధతి కూడా లేదు, కొత్త చాటింగే కాదు. సో అందువల్ల మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. పిల్లల్లాగా కూర్చుని చిన్నప్పుడు పిల్లలకి చెప్పినట్టు సిన్సియర్. 1 is కంటెంట్, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం. 2, ఈ సబ్జెక్టివ్ వేలో రాసే పద్ధతి గురించి మీరు క్వాలిటీ డెవలప్ చేసుకోండి. ఈ 2 చేసుకోండి. 3వది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కడైనా సక్సెస్ అవ్వాలంటే న్యూస్ పేపర్ చదవడం అవ్వాలి. ఫోన్లో న్యూస్ పేపర్ కాదు, ల్యాప్టాప్లో న్యూస్ పేపర్ కాదు, ఫిజికల్గా పేపర్, ఐదర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హిందూ, A to Z చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. అది మీకు 50% మిమ్మల్ని వించేటట్టు. ఎనీ ఇంటర్వ్యూ గో, సబ్జెక్ట్స్, ద వే యూ కమ్యూనికేట్, ద కాన్ఫిడెన్స్ యూ కమ్యూనికేట్, అది మీకు పెంచేస్తుంది. అది చేయాలంటే మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. అన్ని చదవాలి. యాక్సిడెంట్ అలవాటు పోయి ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్. అందువల్ల యాక్సిడెంట్ దగ్గర నుంచి అన్ని చదవాలి. ఎడిటోరియల్ పక్కన ఉన్న ఆర్టికల్స్ ఎక్కువ ముందుకు వస్తాయి. అదొక హ్యాబిట్ లాగా పెట్టుకోవాలి. ఎగ్జామ్ ఉన్నా లేకపోయినా న్యూస్ పేపర్ ఇవన్నీ చేస్తే మీరు చాలా మంది చేతులు ఎత్తారు కాబట్టి క్రాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను. మీరు దీంట్లో క్రాక్ చేయకపోయినా మీకు ఈ సబ్జెక్టు, ఈ కంటెంట్, ఈ కాన్ఫిడెన్స్, ఈ జీకే మిగతా అన్ని చోట్ల ఉపయోగపడుతుంది. ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. మిగతా వాళ్ళు ఈజీగా ఉపయోగించేయడం. ఆ ఎగ్జామే ఆ ఉద్యోగమే కావాలని లేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కెన్ నాట్ బి ఎనీబడీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కృష్ణమూర్తి గారు, ఆయన IFS అడిషనల్ ప్రిన్సిపల్ కన్సల్టెంట్ ఫారెస్ట్, టాప్ ర్యాంక్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్. ఇక ముందు మాట్లాడింది నా ఫ్రెండ్ వర్మ గారు. ఈజ్ ద జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్ బ్యాంకు. ఈ ప్రీమియం బ్యాంక్ అయింది. ఇదంతా నేషనల్ తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు నన్ను పోతుంది. నా పేరు రామప్రసాద్. ఇప్పుడంతా మీరు IAS మాట్లాడుతున్నారు, కానీ నేను ఈ నీడ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మాట్లాడడానికి వచ్చాను. మనమంతా డబ్బు ఏర్పడుతున్నాం. ఇది కాదు. భగవంతుడు మనల్ని సృష్టించినప్పుడు మనం ఒక పర్పస్తో పుట్టాం.
దీన్ని నేను పూర్తిగా నమ్ముతాను. ఇక్కడ మనం గ్యాదర్ అయ్యామంటే సరదా గ్యాదర్ కదా. ఈ కాలేజీలో మన ముందు ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞానం, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డిసిప్లిన్తో మమ్మల్ని ఒక సంస్కృతంగా దిద్దారు. దానికి కృతజ్ఞతా భావంగా మేము మా అందరం మేము లీడర్షిప్ డిజైన్ చేసుకుని ఒక గెట్ టుగెదర్ని మేమే ఆర్గనైజ్ చేసుకుని రిటైర్మెంట్ అయిన స్టేజ్లో మేము వచ్చాం. చాలా మంది రిటైర్ అయ్యారంటే దేర్ ఇస్ నో టైం ఫర్ రిటైర్మెంట్. మనం బ్రీత్ తీసుకున్నంత సేపు మన ఏదో బాడీ మన డబ్బులు ఇచ్చినా ఎవరైనా ఫంక్షన్ చేస్తూనే ఉంటుంది. మనం ప్రతిదానికి కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. ఇది యాక్చువల్ నేచర్ చెప్పినటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఇది. ఇప్పుడు నేను చేసి నా పేరు రాము సార్. బాపట్ల అప్పట్లో మీలాగా 350 స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు. తిరుపతి, రాజేంద్ర నగర్ అండ్ బాపట్ల కలిపి కంబైన్డ్ స్టేట్లో 400 మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఓన్లీ 400. ఇలాగా 200, 300 ఉండేవాళ్ళు కాదు. నేను ఆ రోజుల్లో బ్యాంక్కి నేను ప్రయత్నం చేసిన ఉద్యోగం వచ్చినా నాకు హార్టికల్చర్ పోస్ట్ వస్తే నేను 1979 ఎండింగ్ ఎర్లీ డిసెంబర్లో హార్టికల్చర్ జాయిన్ అయ్యాను. అదే ప్రొఫెషన్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకి బ్రీడింగ్ స్పేస్ అనేది మిస్ అయింది. బ్రీడింగ్ స్పేస్ కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఒక సెకండ్కి మనం ఒక 4000 హెక్టార్ల ఫారెస్ట్ మనం డిస్ప్లేట్ అయిపోతా ఉంది. మనం ఉన్నటువంటి రేంజ్లో ఇలా చేసుకుంటకపోతే మీరు సంపాదించే మీరు ఐఏఎస్ అయినా ఐఎఫ్ఎస్ అయినా ఐపీఎస్ అయినా లేదంటే మీరు పెద్ద బ్యాంక్ లోన్ అయినా యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్. ఈ జంక్షన్లో ప్రతి వాళ్ళు ఫోకస్ చేయాల్సింది మదర్ హెల్త్ని రీజునేట్ చేయడానికి. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ లివింగ్. అది మీ చేతుల్లో ఉంది. ది మోస్ట్ డేంజరస్ యానిమల్ ఆర్ ఎనిమీ టు మదర్ నేచర్ ఈజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మనం ఎంత డిస్టర్బ్ చేస్తున్నామంటే నేచర్ ఇట్లా అర్థం కావట్లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ నేచర్. ఆ బిల్డ్ నేచర్ చేయడానికి మీరు ప్రొఫెషన్ చేసుకుంటూ కూడా యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ లివింగ్, క్రియేట్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్ వెరీ ప్యూర్ ఫర్ లివింగ్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎ డీప్ ఫారెస్ట్ లైక్ చెరుపుజీ, యూ సీ ఎనార్మస్ ఫ్లోరా, ఫానా అండ్ డౌన్ టు ఎర్త్ మీకు 90% వరకు గ్రీనరీ ఉంటుంది. మనకి ఇప్పుడున్న గ్రీనరీ 18%. మన స్కిన్ 33% కావాలి మన బాడీ కవర్ కావడానికి. 33% లేకపోతే మనం చచ్చిపోతాం. ఎర్త్ ఆల్రెడీ 2/3 వాటరే ఉంది మన గ్లోబ్లో. మిగిలిన 2/3 కూడా మిగిలిన 1/3 కూడా మనకి 1/3 ఆఫ్ ది గ్రీన్ మ్యాటర్ అనేది మిస్ అవుతున్నాం. ఈ మిస్ ఎందుకు అవుతున్నాం అంటే మనకేంటంటే నీడ్ అండ్ క్లీన్ అనేది ఎక్కువ డెవలప్ చేస్తుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ కంటెంట్ టు నీడ్ నేచర్ విల్ నాట్ హార్మ్ యూ, బట్ వీఆర్ వెరీ గ్రీడీ పీపుల్. ఇప్పుడు కొండలు గుట్టలన్నీ కూడా వ్యాలీలు అయిపోతున్నాయి. వ్యాలీలు అనేవి కూడా ఇంకెట్లా అయిపోతున్నాయి. మనం ఎర్త్ బ్యాలెన్స్ ని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం. ఇది కాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ ఓన్లీ వే ఇస్ గ్రేట్. యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ యూ డోంట్ హార్మ్ నేచర్. ఇప్పుడు నేచర్ ఇట్స్ టేకింగ్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్, బట్ హ్యూమన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వలన నేచర్ చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది. దీనికి మీరు మీ ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా కూడా ఐ డోంట్ సే యూ డూ ఓన్లీ హార్టికల్చర్, ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్ బ్యూటిఫికేషన్ ఆర్ ఇంటీరియర్స్ ఇది చెప్పట్లా. మీరు నేచర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే మీరు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి, మీ పిల్లలకి, వాళ్ళ పిల్లలకి మీరు ఇచ్చేటువంటి డేంజర్ని వాళ్ళు క్షమించరు. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్లీజ్ డూ వాట్ ఎవర్ ది యాక్ట్ యూ డూ టు కన్సర్వ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ నేచర్ in any form. You sow a seed, you don't have the tree, see that the tree is growing, water the tree, or see that your environment is pure, clean and very vibrant for living. మీరు మొక్కలు నాటి వాళ్ళు మన గురువుగా చెప్పారు, మీరు వెళ్ళలేదు. మీరు రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు మీరు రోజుకి 2 సంవత్సరంలో కానీ ఎప్పుడైనా 2 మొక్కలు నాటి ఆ పెరుగుదల చూడండి అన్నారు. నేను ఇప్పటివరకు 7 కోట్ల మొక్కలు నాటాను నా కెరీర్లో. 7 crores. నేను స్మాల్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఐ నెవర్ హార్మ్డ్ ఈవెన్ సింగిల్ ట్రీ. 65 సంవత్సరాల చెట్టుని డిజైన్ మారాలంటే ఆ చెట్టు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. సౌత్ అరేబియాలో నేను 1996లో చేశాను.
అది ఇప్పుడు హ్యాపీ అయిపోయింది. 65 years old banyan tree was translocated to a required place. In South, the tree was planted by King of Saudi. His name is of Saudi. Then it is పరిస్థితి. నా రిక్వెస్ట్ టు మై జూనియర్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇస్ ప్లీజ్ ప్రొటెక్ట్ నేచర్, ప్లీజ్ బి ఫ్రెండ్లీ టు నేచర్, ప్లీజ్ కన్జర్వ్ నేచర్. అండ్ మా బ్యాచ్ లో ఎక్కువ మంది ట్రైనింగ్ ఓరియంటెడ్ ఐఎఫ్ఎస్ 5 ఉన్నారు మా బ్యాచ్ లో. దే ఆర్ డన్ వండర్స్. వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు, కానీ నేను చిన్న ఇండివిజువల్ గా చెప్తున్నాను. వండర్ఫుల్ గా వచ్చేయండి. మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మీరు నేచర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పేస్తున్నాను. మీరు ఎంతసేపు బ్యాంక్ అంటారు కదా, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సోకాల్ ల్యాండ్స్కేప్ అనే దానికి ఇంటర్నేషనల్ డిమాండ్ ఉంది. నేను మిమ్మల్ని చేయమని చెప్తున్నా, జస్ట్ థింక్ ఓవర్. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చిన్న ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నా దానికి మంచి గ్రీనరీ కావాలి. ఒక కాలనీ క్రియేట్ చేయాలంటే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ మంచి గ్రీనరీ కావాలి. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నది ప్రపంచం, మంచి వాతావరణం లేకపోతే ఆ ఇంట్లో ఉండడానికి కట్టుకోవడం ఉండడానికి ఎవరైతే ఇల్లు కట్టుకున్నారో వాళ్ళు కూడా ఉండడానికి ఇష్టపడతారా? ఎక్కడైతే వైబ్రేషన్ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉంటాయో అక్కడ ఉండడానికి ఎక్కువ రెస్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా ఉపయోగపడుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి కాంపిటీషన్ అనేది లేదు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఓపెన్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ the youngsters like you people to make a better living for your generation. I think నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను. ఎనీ క్వరీస్ ఉంటే నేను మాట ఆన్సర్ చేయగలుగుతాను. ప్లీజ్ ఎనీథింగ్ టువర్డ్స్ గ్రీనరీ, ల్యాండ్స్కేప్, హార్టికల్చర్ అండ్ బాటనీ ఏమి ఉంటే కదా అక్కడ నేను మాట్లాడతాను బాగుంటున్నాను. నేను మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్ మీరే సరే ఏమి లేవా? ప్లీజ్ ఉంది, రిటర్న్ ఉంది, ఇస్తాను. షూర్, అదే అవును. తప్పకుండా ఆయన సప్లిమెంట్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రావాలంటే నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వేరే జస్ట్ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఒక 10 acres 12 acres ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. జస్ట్ బిల్డింగ్స్ కట్టేస్తారు, బిల్డింగ్స్ కట్టేస్తారు. తర్వాత ఆ కట్టేప్పుడు రేట్ ఎంత ఉంటుందంటే 4,000 ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది. పర్ ఎస్ఎఫ్టీ 4,000 రూపీస్. అది మొత్తం ల్యాండ్స్కేప్ అయిన తర్వాత 2 years పడుతుంది, 3 years పడుతుంది. దే విల్ సెల్ ఫర్ 15,000 to 16,000 రూపీస్. అదే దేని చేస్తే దేని ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ టు గివ్ ద ప్రైస్ హైక్ అనేది. ఇప్పుడు ఎవరైనా రెంట్కి వస్తే మంచి వాతావరణం వాడు రెంట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడతారు. ఇప్పుడు నేను ఆ బీచ్ రిసార్ట్స్లో ఉన్నాను. బీచ్ రిసార్ట్స్లో 9,000 రూపీస్ రెంట్ ఉంది. ఎందుకున్నామంటే అక్కడ వెన్యూ బాగుంది. సో అంటే నేను చెప్తుంది, ఎవరు కూడా మంచి వాతావరణం ఉంటే ఈ ప్రైసింగ్ అనేది ఎవరైనా పెట్టడానికి ఇష్టపడతారు. తర్వాత నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇది చాలా ప్రాఫిట్ ఉంది. ఎందుకంటే అంటే బికాస్ వెరీ సింపుల్ రీజన్. The green belt is vanishing every second. I'm repeating, 4,000 hectares of rainforest is renewed per second. So please don't intervene the destruction of what was the planet Mother Earth. Please try to support. I expect promise from you people. You will support. Say yes. Yes, sir. Thank you. Hi everyone. Hi, sir. So there are a good number of you are all in final year. Yes, sir. Very good. So shortly, maybe within another 6 months, you will be out of this college. Yes, sir. So by now, I think you must be having some plan for next step. Some may be planning for post graduation. Yes. Yes or no? Yes, sir. So some must be planning for what? Jobs.
plans. And you must be working for achieving those whatever you have thought of. Right? Yes or no? Ona? Kada? Oh. Doubt? ఏదో చేస్తేనే what you are thinking, at least we can achieve that. సో ఇక్కడ ఒకటి ఏమవుతుందంటే మీరు ఒకటి ప్లాన్ చేస్తారు, రైట్? దాన్ని అచీవ్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సపోజ్ అది వర్కౌట్ కాలేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, వాట్ విల్ బి యువర్ రియాక్షన్? What will be your reaction? Frustration? Yes? Is it frustration? So nowadays frustration is very common even if your Wi-Fi is not working. Yes? Yes or no? So you show more frustration when Wi-Fi is not working than when you are not able to achieve something. Is that true? Is that correct? No. You are not supposed to be frustrated when your plans are not working. You should try hard to achieve something. Do something. Okay. You tried to achieve something but you have not succeeded. Have some other plan, work towards achieving that. Right? So some may be having plans for doing some research, maybe PhD or something. Anyone have here that objective of going towards research here? Yeah. So 1, 2, 3. But I can tell you, more than those people will end up going towards research. Because at this stage, you may not be feeling research is your priority. Okay? Suppose some of you may be trying for what? Civil services, UPSC, some other competitive exam. When you don't succeed there or when you fail to succeed, then you think of again going for some other, like going to the MSc, then maybe PhD. Then again you will end up in research. Possible. But what I am trying to tell here is, whichever field you are planning to achieve, try to achieve. If it is not working, something else is coming in your way, take it. Take it with your whole heart. Please take it with your whole heart and put in all your efforts to achieve in that particular area, whatever it is. It can be research, it can be your banking, it can be something else. Try to put in your efforts and try to excel in that particular field. Right? You may be planning to become a bank officer, but you have ended up clearing some state civil services exam and getting into some government job. But try to achieve something. Everywhere there is scope for excellence. Don't think that certain fields are only and show excellent what? Ability to show your excellence. No. Every field has scope for showing excellence. Please keep it in mind. You can excel in any field, wherever you are entering. Try to have some idea where you want to go. If that is not happening, try to choose next best for you. Your best may not be best for somebody else. That also I think you know. You may be thinking this is best. And sometimes what we think best at this stage may not remain best after some years. Possible. But wherever you are, please try to put in your effort, put in your heart, put in your hard work and try to achieve something good in that particular field. Please. So I have been a banker. After BSc, MSc, I joined a bank.
And within the bank, I had the opportunity to go into IT, information technology field, within the bank. Within the bank, they pick certain officers to their department of information technology, right? So there is a scope in your, so my agricultural background, it may not help me directly going into IT, but opportunity has come. I grabbed that opportunity. Subsequently, yes, I definitely got a good recognition within our bank in that field, IT field, right? So you will get such opportunities once you enter into a particular field. So keep all these things in mind. Try to work to something to achieve. You put an objective, try to achieve. That is not working. Look for good other alternative. Could I convey something to you? Is that making sense? Yes? I am not discouraging you. Please try to achieve what you are planning. If that is not working, please don't get frustrated. Try for the next best. Frustration is the worst thing to happen for anything. Even when your Wi-Fi is not working, please don't get frustrated. Our generation, when we are in college, we have never seen even mobile phones. So don't get frustrated. Okay? Anything anyone want to ask? No? Yeah, come forward and ask questions. Mic in there? Good afternoon, sir. Sir, as you are from the banking sector, I want to ask you a question about our farmers are facing many financial crises and they are not able to pay their loans. So we have options like FPO to join FPO. Other than that, can you give any solution for farmers to make them self-sustaining so they can clear their loans by themselves without depending on any financial institutions? Of course. Here there are certain things even government also has made some provisions, especially in loan recovery. Right? You are asking about mostly loan repayment. Loan recovery, from bank side it's a recovery. When we recovery means we are given a loan, we have to take it back. Means bank has given money to somebody. It can be an agriculturist, businessman or industry, whatever it is. We have to take it back. So here, mainly what government has given a lot of powers to banks to recover, especially non-agricultural loans. Right? When it comes to agricultural loans, there are a lot of restrictions for the banks. Generally, banks don't put a lot of pressure on the agriculturists. And there are many instances, even I myself has given further finance. Say, I have given a finance, crop loss, he could not repay. So what we call it as we replace that earlier loan, we give a fresh loan for the next season. Right? So fortunately, next season he can earn more, he can pay the current loan and the part amount to the earlier loan. It's possible. These are all provisions made by the government itself in the agricultural credit sector. Okay, that actually agriculture recovery towards agricultural loans is very liberalized by the government. They will not, banks will not put up, they cannot put pressure also. So when you go into banking, you need to know all these aspects. All these aspects in the sense where you can give provision, where you can give leverage to the farmers for continuing their agricultural activity without getting depressed because of the increasing burden of loans. Okay? So you have provisions, government has made provisions, especially for agricultural loans. So when you join any bank,
please go through all those provisions. Try to accommodate your agriculturists to help them and continue their agricultural activity. Don't force them to leave agriculture and go for something else. That is really it's going to be a disaster for the country. Try to encourage anybody to take up agriculture as a profession and continue in that agriculture as long as possible. And you have encouraged. Right? Thank you. Thank you. దాంట్లో 0% అంటే ఫార్మర్స్ 20 ఒక ప్రీమియం ఉంటుంది. మామూలుగా క్రాప్ లోన్ తీసుకుంటే దాంట్లోనే డైరెక్ట్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా దాంట్లో డైరెక్ట్ చేసి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ దాన్ని ప్రీమియం క్రెడిట్ చేసి దాన్ని తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా ఫార్మర్ కూడా ఏదైనా క్రాప్ కనుక ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు. దగ్గర ప్రావిజన్ ఆ విధంగా ఏంటంటే ఫార్మర్లు ఈ నేచురల్ కెలామిటీస్ కానీ ఏదైనా ఏర్పడినప్పుడు ఏంటంటే దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మరీ డిజాస్టర్స్ పెద్ద పెద్ద తుఫానని పెద్ద పెద్ద డిజాస్టర్స్ ఏర్పడినప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు చెప్పారు కదా వర్మ గారు చెప్పారు లోన్ని మళ్ళా కూడా ఆ లోన్ ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ పోతుంది, మళ్ళీ ఎడిషనల్ లోను దాన్ని శాంక్షన్ చేస్తాను అడిషనల్గా కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టకుండా దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి ఎడిషనల్గా కట్టకుండా మళ్ళీ లోను ఇవ్వడం లేదు. అలా సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. కాకపోతే దాన్ని ఏంటంటే బ్యాంకర్స్ కూడా చెప్పరు కానీ దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఆ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ క్రెడిట్ చేసి జరుగుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ కూడా క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ క్రాప్ లోన్ తీసుకుంటారు. తీసుకొని అది జరుగుతూనే ఉంది, జరగకుండా లేదు. అయితే మీరు చెప్పినట్టుగా మరి ఎక్కడ జరిగిందో కానీ ఏదో మీ ఫ్యామిలీలో ఏమైనా జరిగిందని అడిగారు కదా. ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది? ఏదైనా ఫాదర్ సూసైడ్స్ అంటే ఇది మనం ఎలా తీసుకోవాలో నాకు అర్థం కాదు. కానీ నేను డిపార్ట్మెంట్లో జేడీగా రిటైర్ అయ్యాను. జేడీగా ఉన్నప్పుడు కూర్చోండి సూసైడల్ డెత్ కానీ జరిగితే ఒక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంటు, అదర్ పోలీసు కానీ ఇలాంటివి కూడా ఒక 3-man కమిటీ ఉంది. అసలు ఎందుకు చనిపోవడానికి కారణాలు ఏంటి? నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అయితే ఓన్లీ వ్యవసాయం చేసి చనిపోయిన సూసైడల్ డెత్ చేసుకొని సారీ ఏమనుకోవద్దు, చనిపోయిన ఫార్మర్ ఎవరు లేదు. ఓన్లీ వ్యవసాయం చేసి అంటే సపోజ్ చెప్తాను, ప్యాడీ కల్టివేషన్ చేసుకునే రైతు ఎంత ఖర్చు పెడతారండి? మహా ఖర్చు పెడితే ఒక సంవత్సరంలో ఒక ఎకరానికి 20,000 నేను ఖర్చు పెడతాడా? 20,000 ఖర్చు పెట్టి నేచురల్ కెలామిటీస్ లేకపోతే ఏదో ఒకవేళ ఏర్పడింది అనుకోండి, సరిపోతాడా ఫార్మర్ ఎవరన్నా? నేనైతే నమ్మను. కాకపోతే డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ వలన అతనికి ఏదైనా అదర్వైజ్గా ఇంకొక ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఒకటే ఉండదు. కల్టివేషన్ ఫార్మర్ అనేసరికి కల్టివేషన్ ఒకటి, అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. దానివల్ల లోన్స్ అక్యుములేట్ అయి ఉండొచ్చు. ప్రైవేట్ లోన్స్ తీసుకుని కానీ లేకపోతే ఇంకా అక్యుములేట్. నేనైతే నమ్మను అనమాట. నేనైతే యాక్చువల్గా కంపెనీలో వచ్చేసినప్పుడు కూడా
రికమెండ్ చేశాను కానీ నేను ఏది అతను కాంపన్సేషన్ రికమెండ్ చేశాను కానీ అలాగని చనిపోయినట్టయితే ఒకటి ఎక్కడ లేదు నా ఎక్స్పీరియన్స్. ఈవెన్ కాటన్ ఫార్మర్ కానీ అదర్వైజ్ ఫార్మర్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు కూడా అది కాటన్ ఫార్మర్ అయితే 30,000 to 40,000 ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఉండొచ్చు ఒక ఇయర్లో. ఆ 30,000 to 40,000కే అతను చనిపోయేది తిరిగివాడు కాదు, చనిపోడు కూడా. ధర్మారావు గారు అన్న కాంట్రవర్సీ. థ్యాంక్ యూ. 1975 batch students. The idea of bringing this IT interaction ఎలా అంటే మేము సీనియర్స్ మీరు చూసారు కృష్ణమూర్తి గారు ఐఎఫ్ఎస్, వర్మ గారు ఇది జిఎం డిఫరెంట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అండ్ మిగతా వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ సెక్టర్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంటర్ప్రీనియర్. డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని ప్రెసెంట్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ మీతో షేర్ చేసుకున్నామని. సో మీకు అసలు గోల్డ్ ఉన్నదా ఏమిటి మీరు ఫైనల్ ఇచ్చారు? ఆడపిల్లలు చూస్తే ఆడపిల్లల కెపాసిటీ మీరు మగవాళ్ళు మాకున్నావు, ఆడపిల్లలు మీ కెపాసిటీ ఎంతో అప్పుడున్నాడు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 20% లేడీస్ అండ్ 80% జెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు మేము అప్పుడు. సో బాపట్ల ఉన్నటువంటి రెప్యుటేషన్ ఏంటంటే బాపట్ల కాలేజీలో జనరల్గా మనకి మెడిసిన్ సీటు దొరకకపోతే దెన్ యూ కమ్ టు అగ్రికల్చర్. సో క్రీమ్ ఆఫ్ ద క్రీమ్ ఆర్ కమింగ్ టు అగ్రికల్చర్ లైన్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు ఆడపిల్లలు ఎవరు కోరుకోలేదు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ మే హ్యావ్ నాలెడ్జ్, యూ మే బి ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్, but unless until you communicate what you have in mind and how you want it to present yourself, you have to present yourself. What is important is you should not have the hesitation to speak. Speaking is very communication is very important. Whether you want to go for an entrepreneur line or actually service line or banking line, wherever you want to go, what is important is that is where actually you have to show your communication. Josna is coming in position very good. She is begging you, open your mouth, talk something. Then only you are talking. I don't know why you people are not interacting. I think now you already all of you have come to the final year. You must have framed up your actual goal, your career goal. I don't know. Most of you must have already framed up. Some might be wanted to go for UPSC, might be for competition exam. Might be for some people said corporate administration, all these things, areas you have selected. But selection of the area is not important. You have to get prepared for yourself. How you want to prepare? I think అందరూ కాన్వెంట్ నుంచి వచ్చినోడైనా తెలుగు మీడియం కూడా ఉన్నారు దీంట్లో. అందరూ ఆల్ తెలుగు మీడియం కూడా ఉన్నారా దీంట్లో? తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాడు ఉన్నారా? మేమందరం తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చి బాపట్ల కాలేజీలో ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఏఎస్లు, ఐఎఫ్ఎస్లు, ఐపీఎస్లు అందరూ మిగతా ఐఐఎం టాపర్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ కాలేజీలో ఈ నాలెడ్జ్తో పాటు సైమల్టేనియస్గా వాళ్ళ క్యారియర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. అంటే somebody asks you to really spell out, speak out, you should be very clear in your mind, this is what I have in mind, this is what I am really going to do it. This is, you have to really communicate. This communication is not seen with this team now. This is there which is really worrying. Maybe as Krishnamurti sir said, actually you might be getting marks 10 out of 10 or maybe 9.5, something like that. This will not help you. This will not at all help you. What is important is you should not have really any hesitation to speak, and then self-confident, and you have to mentally get prepared. For that, what is important is English. And fortunately, since you are all coming from actually a convent background, you must be really communicating well. Writing it in English might be good, but written English nobody can see it unless until you open your mouth, you talk, communicate yourself, sell yourself. Nobody can really buy you, whether it is UPSC or wherever it is.
Today, purpose of bringing this high tea interaction, Madam గారు అడిగాము, డాక్టర్ వస్తున్నారండి మేడం. మేడం డిసైడ్ యాక్చువల్లీ చాలా మంది వస్తున్నారండి, చాలా మంది వాళ్ళే క్లాసులు పెట్టి వాళ్ళే యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి టీచ్ ఇస్తున్నారని చెప్పారు. సో ఈవెన్ దెన్ వీ రిక్వెస్టెడ్ as మేడం సెండ్ యాక్చువల్లీ ట్రై టు సెండ్ సమ్ 50-60 స్టూడెంట్స్. ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన తర్వాత మాకు అనిపించింది మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఏమన్నా కొద్దిగా ఎక్కడో ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. We are going to really close with your career 4 years course and then you want to enter in a different lines. But this is not the way you have to really communicate. Be bold and then talk. The talking more is important. And then you asking some of the people actually they're asking some questions. I don't know whether because the Ravi program lo వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి doubts they might be actually converting into questions and might be asking and taking a clarity from my actual team. Is it correct, sir? The suicidal and all these things you are talking something? Is it your Ravi program issue? Is your family problem? Yes, sir. By watching Oh. So, నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి, ఇక్కడ మీరు థర్డ్ ఇయర్ నుంచి మొదలుపెట్టి చాలా మంది నాకు కృష్ణమూర్తి అవసరం ఈ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ IFS అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ IFSకి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఒక 6 months 1 year కూర్చుని దాని గురించి ప్రిపేర్ అయ్యారు. అలా కాకుండా మీరు మీ కెరియర్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల యూ షుడ్ చూస్ యువర్ లైఫ్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ యూ వాంటెడ్ టు రియల్లీ యాక్చువల్లీ గో ఇన్ దట్ లైఫ్. ఆ పద్ధతిలో మీరు ఆలోచించుకుంటూ మీ కెరియర్ని యాక్చువల్లీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి హోంవర్క్ చేయండి. వీళ్ళంటూ మోర్ హోంవర్క్ నాట్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ అకాడమిక్ హోంవర్క్ కాదు, మీ కెరియర్ హోంవర్క్. అండ్ యూ డూ కీప్ సమ్ గోల్ ఫర్ యూర్ సెల్ఫ్ అండ్ వర్క్ అవుట్ అండ్ మేక్ ఏ ప్లాన్ అండ్ ట్రై టు యాక్చువల్లీ పుట్ ఇట్ ఇంటు ప్రాక్టీస్. అండ్ అది చేయడానికి ఏం చేయాలన్నటువంటిది మిగతా వాడు ఎవరైనా యాక్చువల్లీ ఆ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి యూ ట్రై టు కీప్ టాక్ సంథింగ్ టేక్స్ సమ్ అడ్వైస్, పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని అక్కడి నుంచి మీరు క్యారియర్ బిల్డప్ చేసుకోండి. అదేంటే మీరు మా పిల్లలు అంటున్నారు కాబట్టి మీకు మేము ఏదో సలహా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో సదుద్దేశంతో మీ దగ్గరికి వచ్చాము. మేము చెప్పేది ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ దాట్ ఎక్స్పర్ట్, వీఆర్ ఆల్సో వీ పాస్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్స్. ఇవన్నీ చేసి పైకి వచ్చి చాలా కష్టాలు పడి ఈరోజు నా సంభవం వీఆర్ ఎట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ లైఫ్. మేబీ వీఆర్ ఆల్ 65, 68. బట్ ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కెరియర్ కంప్లీటింగ్ it, carrying a degree and going out, nobody will buy you. This is a basic actually knowledge you should have to really enter further actual stuff is either actually post-graduation or whatever it is, where whichever career you are going to select, you will have to start working. Maybe after academic 10 hours of at least 2 or 3 hours per day you try to spend and try to actually find out what is the way how to really attract that life. అది మీరు కెరియర్ ప్లానింగ్ చేసుకోండి. కెరియర్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలంటే మీరు సిగ్గుపడితే కాదు, ఆ లైన్లో ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మిగతా టైమ్స్లోనూ ఎక్కడో ఫోన్లోనూ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడ్వైస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కృష్ణదాస్ సార్ ఉన్నారు, ఆయన అడిగారు ఒకటే ఒక క్వశ్చన్, A4లో ఎంతసేపు టైం పడుతుంది? వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Your mind should have all the points in mind and start writing the content. It's not actually half an hour or 22 minutes, it's only 5-6 minutes. So that fastness you have to tell. What he is trying to say is that you have to keep ready with your content to the point what has been asked for you to write, answer. So Adi, I am checking that point. అటువంటి try to get it, grasp. ఆయన ఏం చెప్తారంటే అంత క్లారిటీ ఉండాలి. ఆ కంటెంట్కి మీరు హోంవర్క్ చేయాలి. హోంవర్క్ చేయకుండా ఆ సార్ చెప్పారు అక్కడ 22 minutes కాదు 5-6 minutes అంటే దానికి 22 minutes 5 minutes లింక్ ఎక్కడ పెట్టగలరు? కంటెంట్ మీద ఆయన చెప్తున్నారు. కంటెంట్ ఉంటూ రాసుకుంటూ దాన్ని యాక్చువల్లీ నోట్స్ తయారు చేసుకునే దాంట్లో హోంవర్క్ చేసుకోవాలి. సో యూపీఎస్సీ పీపుల్ అంతా అదే ప్రకారం ప్రిపేర్ అవుతారు. అది మీరు కష్టపడాలి. నాట్ ఇన్ యువర్ రూమ్స్ ఆర్ క్లాస్ రూమ్స్ కాదు, మీ రూమ్లో కాదు, లైబ్రరీలో కూర్చుని లాస్ట్ యాక్చువల్లీ 1 year
fourth year is very valuable for you. This is where you will have to step up your career. This is from my side one advice to all of you. Start working, keep a goal in mind and then try to at least implement it. Okay? I wish you all the best. Thank you, madam. Madam, now I think you have somebody who wants to really talk. Better? Come fast. Because other people have some programs. Other people. 75 చదువుతున్నాను బాపట్ల కాలేజీలోనే. దాని తర్వాత ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ మెట్రాలజీ అని చెప్పి పంజాబ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ లూధియానాలో చేశాను. వినపడుతుందా? రైట్. తర్వాత ఇన్ సర్వీస్గా ఇక్రిసాట్ మన రాజేంద్ర నగర్ క్యాంపస్లోనే నేను ఉద్యోగం చేసాను. 30 ఏళ్ళు అక్కడే పనిచేసేటప్పుడు అక్కడ నేర్చుకొని ఇక్రిసాట్ నేర్చుకుని వరకు పిహెచ్డీ చేశా. దాని తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పీజీ డిప్లొమా ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ చేశారు. సేమ్ కంటిన్యూషన్ ఒక వర్క్ బిఎస్సీ కొంచెం నాకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అదే చేశా. ఓన్లీ 1 minute I complete. If at all you have any questions, I give my mobile number. You can WhatsApp if you ask me. Now, only one question is that one point I would like to tell you that అంటే గొప్ప తిరిగే చూడగలరు కానీ 35 కంట్రీస్ ఒకే పనికి దిగాను. ఒకే పని ఏంటంటే రైతుకి పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి నా దగ్గర సీడ్స్ ఉన్నాయి నువ్వు కొనుక్కో, నా దగ్గర ఫర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయి నువ్వు కొనుక్కో, నా దగ్గర లేదు ఒక కెమికల్ నువ్వు కొనుక్కో, నా దగ్గర ఒక టెక్నాలజీ నువ్వు కొనుక్కో, నా దగ్గర ఒక ట్రాక్టర్ నువ్వు కొనుక్కో అంటుంటారు. నాకు అనిపించింది ఒక రైతుకి సంవత్సరంలో విత్తనం ఎదబెట్టినప్పటి నుంచి డబ్బులు వచ్చేటప్పటికి చాలా రోజులు పడతాయి. కానీ ప్రతి వాడు దున్నేవాడి దగ్గర నుంచి దిగుబడి దగ్గర నుంచి సీడ్ దగ్గర నుంచి అందరూ డబ్బులు పెడుతున్నారు. సో ఆలోచించా ఇది ఎక్కడొక్కడ దీంట్లో ఒక లోపం ఉండేది. డబ్బులు అసలు పెట్టుబడి పెట్టకుండా మరి ఎట్లా వ్యవసాయం చేయాలి దాన్ని చేశా. సంతోషం మీ ముందుకు చెప్తున్నా సక్సెస్ అయ్యా. ఎట్లాగంటే ఓన్లీ టు ఇన్స్పైర్ అంటే how to use weather and climate information as a non-monetary input in agriculture. అంటే తెలుగులో చెప్తా వాతావరణం గురించి వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి వాటిని మనము ఎట్లాగా ఒక ఇన్పుట్గా అంటే మన వ్యవసాయంలో చేసుకోవాలనేది దాదాపు ఒక 30-32 వేలు కష్టపడి మంచి కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేశా. ఆ కాన్సెప్ట్ని డెఫినెట్గా మీకు షేర్ చేసుకుంటా ఇస్తున్నారు. నేను నంబర్ ఇస్తాను మీకు షేర్ చేసుకుంటా. అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మనము కనుక రైతుకి ఇవాళ వాన పడుతుంది, ఇవాళ వాన పడదు, ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది, సాయంత్రం ఇట్లా ఉంటుంది, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ రైతు కనుక మనం ఇవ్వగలిగితే ఆ రైతు వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి నేను బ్రీడింగ్ చేసుకోవాలా చేసుకోకూడదా, ఫర్టిలైజర్ వేసుకోవాలా వేయకూడదా, కెమికల్ వేయాలా వేయకూడదా, రాత్రి పూట నీళ్ళు పెట్టాలా పొద్దు పూట నీళ్ళు పెట్టాలా అని మనకు చెప్పగలిగితే డెఫినెట్గా ఇట్ వుడ్ బి గ్రేట్ ఇన్పుట్ అనేది అనుకుంటున్నాను అని నేను చేశాను అనమాట. ఓన్లీ నేను 2 streams of research is going on presently in India, or you can say Asia. Okay, so almost all Asian countries will India చూసా. ఊరికే పాల్పెట్ల కష్టపడి నేర్చుకున్న వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు జరుగుతున్న రీసెర్చ్ ఏంటంటే 90% ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాగా ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ కంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ 1.1 degrees సెంటిగ్రేడ్ పెరిగింది. ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ అంటే బేస్ 1850ని బేస్ చేసుకుంటే టెంపరేచర్ 1.1 degrees సెంటిగ్రేడ్ పెరిగింది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్లో మీకు తెలుసు, మీకు అగ్రికల్చర్ చెప్పాం రైట్, అది మ్యాక్సిమం ఉండాల్సింది 300, కానీ యాజ్ ఆన్ టుడే 420 kg. సో టెంపరేచర్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is increased. So carbon dioxide in addition to the temperature increase, greenhouse effect toti
overall scenario of glaciers are melting, glaciers melting, they are releasing water into the oceans, and basic principle of water is basic physics of water is water on its heating expands water. And glaciers melting water వస్తుంది, water expand అయిపోతుంది. So it is including into the coastal areas, salinity వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు రిసర్చ్ అంతా దేని మీద జరుగుతుందంటే, ఇది నేను చెప్పారు కాదు, నేషనల్ పాలసీ, స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలసీ ఏంటంటే డ్రౌట్ టాలరెంట్ వెరైటీస్, హీట్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్, అంటే పెస్ట్ అంటే డిసీజెస్ షిఫ్ట్ జరుగుతుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్, బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. సో గ్లేసియర్స్ ఆర్ melting, shifting the pest and diseases. So one stream of research, 90% in India, as far as the government of India policy is concerned, the research is going on drought tolerant, heat tolerant, frost tolerant, subvectant, hot gas కాదు, ఇవి మేజర్గా దొరుకుతున్నాయి. మన స్టేట్ పాలసీ వచ్చేసేటప్పటికి అవర్స్ ఈజ్ బేస్డ్, ఎవరు ఏం చేసినా నిజం చెప్తారా. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసేటప్పటికి జియోగ్రాఫికల్ గా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ 2 రోజులు రాదు. ఇది నా ఒపీనియన్. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ 2 రోజులు రాదు. ఇక్కడ ఏది ఏం చేసినా ఒక కోట ఫారం పెట్టుకుంటే సైక్లోన్ వస్తాయి, ఎక్స్వైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో అగ్రికల్చర్ పాలసీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఏంటంటే మోడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ది ప్రొడక్షన్ ఇస్ వన్ వే, రిడ్యూసింగ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్, అంటే రైతులకి కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఇది జరుగుతుంది అనమాట. దాంట్లో మన కవర్ క్రాప్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా చెప్పంటే డిఫరెంట్ థింగ్స్ మీకు చెప్తున్నారు. ప్రైవేట్ రిసర్చ్ అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీస్ జరుగుతుంది. సో వెరీ క్లియర్ ఏంటంటే మేజర్ క్రాప్స్ మనకు 3 ఎవరైతే రైస్ ఒకటి మీరే చెప్పిన చెప్పాలంటే మేజర్ క్రాప్స్ అయితే మనకి 3 అన్నం తినడానికి రైస్, ఫస్ట్ వేసుకోవడానికి కాస్ట్ ఉండాలా, 3అది షుగర్, జనరల్గా కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఇవి. సో ఈ 3 క్రాప్స్లో ఏదైనా క్రాప్ చూస్ చేసుకోండి, నేషనల్ పాలసీ ఏంటో చూసుకోండి, స్టేట్ పాలసీ ఏంటో చూసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ ప్లాన్ యువర్ ఎంఎస్సీ ఆర్ పిహెచ్డి ఆర్ యూ కెన్ సే పోస్ట్ డాక్టరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ రీసెర్చ్కి నేను అబ్జర్వ్ చేసిందంటే అందరూ చెప్తుంటారు నమ్మవద్దని అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఇండియా కంటే బంగారం లాంటి దేశం అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ఇంకోటి లేదు. అప్పుడు అమెరికా పోయి ట్రూత్ఫుల్గా చెప్తున్నా, అమెరికా పోయినా చెప్తున్నారు 10 సార్లు వెళ్ళా అమెరికా, 10 సార్లు వెళ్ళా. 2 రోజులు 3 రోజులకి వెళ్ళా, మినిమం 3 months మ్యాక్సిమం 6 months వెళ్ళా. అక్కడికి పోయి వ్యవసాయం చూస్తే లెస్ దాన్ 1% చేస్తారు. యూరోప్ వెళ్ళా, యూరోప్ మొత్తం చూసా, ఎక్కడ అగ్రికల్చర్ కనపడుతుంది. నమ్మండి నేను చెప్తున్నా, అగ్రికల్చరే కనపడదు. సో బంగారం లాంటి దేశం మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా గొప్పది, చక్కగా చదువుకోండి, అగ్రికల్చర్ బాగుంటుంది. కరెంట్ స్టూడెంట్స్ నుంచి కానీ ఎవరైనా మాట్లాడతారు? కరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఒక నిమిషం మా గురించి మాట్లాడండి. మాకు నెక్స్ట్ చెప్పరా? No. You want to speak anything to us? Yes, you want. I would like to thank you all for guiding us. We are in final years and we have a lot of problems. We do have made some plans, but we are not even sure about them. We will pursue them or we will not pursue them. We will get something we want or we will not get. It's like as we were in 12th, it's same situation now we are in after in fourth year. Confusion where to go. I was a neat aspirant.
I gave it exam, I given drop, I didn't get, I gave ICR exam, I came here. And now we are in 4th year and we are about to leave in June. So we again have to think about where we will have to go. Suppose we have plans. I did have plans for some different plans in first year, then some different plans in second year, third year. Coming to 4th year, I now feel like I am. I should go for planning some new things. I am not ready for any type of job right now. It's there in everyone's mind. Everyone is confused, but your guidance means a lot to us. You gave us a path in which we should proceed. We had many doubts, we have asked you, and you answered. Thank you for that. Thank you. Thank you very much for giving us this opportunity to interact with the students. And the only last word I want to say is, believe in yourself. Believe in yourself. Nothing is impossible. That's all. You need to do it. I'm back seniors. Isn't it? They are our seniors. Today's junior senior meeting is happening here. So we extend our heartfelt thanks to all of you. We welcome you all to come to our campus and interact with our students all the time. So we look forward to hear from you. So really it's a wonderful time. So you people missed actually. I got an opportunity of celebrating the teachers. So you have seen that. So that is the felicitation to the teachers. So after 50 years of their completion of the course, so now they brought their teachers who are not able to even walk. So they are holding them very carefully as they are holding the babies. So such a way they brought their teachers and they it is the first time happening like this in this campus. You really put in a culture again here. So always we have been telling to these students, Bapatla has that culture here, so we have to nourish that, isn't it? So that's what we are saying. You may have seen in each and every person, whoever is coming here and talking, they are talking like us only, as your teacher, isn't it? You didn't see your teachers in them? Worrying too much about you. I could see that. So how you are like this? Why you are not responding? So that was the feeling they have, like big brother, big sister, mothers, like that. Okay. So that is the relation we have all the time in our campus. So that's why we are really fortunate to be the students or alumni of this campus. Thank you all. Thank you, Sir and Madam. It's really wonderful.